Alright, welcome again to another tutorial of the topic integration. So in this tutorial, we are going to see the arc length in polar coordinates. So mmeiona hii arc AB, urefu wake ni S. So tunataka tutafute arc length AB ni nini? But this time now, instead of using the normal Cartesian coordinates ndo hizi x, y. Hizi ndo zinaitwa Cartesian coordinates. This time, we are not going to use Cartesian coordinates. We are going to use polar coordinates, r, theta. Hizi ndo tunaziita polar coordinates. So, ukiwa na hivi na hivi, point hii hapa sasa, kama hii vector hii, mstari urefu wake ni r, alafu unatengeneza angle theta na x axis, basi point hii ni r, theta. So r ndo tunaita the radius vector. So kwa mfano point B hapo itakuwa ni r, beta. Umeiona beta? So beta is the angle between OB and the x-axis. Na point A itakuwa r, alpha. So r is the distance OA. Na kwa hapa r itakuwa the distance OB. So now we want to determine the arc length S. How do we determine it? Kutoka huu mchoro nitaongeza tunaona hii arc AB, nitaimega kipande humu katikati, nitengeneze arc kipande, yani RS, kipande cha arc AB ambacho kitakuwa ni arc RS, like this. So you see RS. Sasa urefu wa RS ni delta S. Sasa nimechora mstari from S to the origin OS. Kwa hiyo point nimechora mstari from S to the origin ni OS. Alafu nimechora mstari from R to the origin or R. Sasa hii mistari angle between them ni delta theta. So remember nilisema OR ni R, radius vector. Kwa hiyo na OS na yenyewe ni R, radius vector. So you can see baada ya hapo nimechora kamstari yaka NR ambacho katakuwa perpendicular to OS. Manake mchoro wangu utakuwa kama hivi, like this. So OR nimesema ndo hiyo nini, R. Sasa mimi ninamtafuta nani? Delta S, length ya hiki kipande cha arc. So you can see from triangle ONR hapo, I can get an R. Kwa sababu you can see that an R, you can see, you can see there that the sign, kwa sababu hii sipo hivi, so hii ndo NRO, hii ni R, hii ni 90. You can see there, afu hapa ni angle delta theta. You can see there that delta sign of delta theta ni sawa na opposite ambayo ndo hiyo NR over hypotenuse ambayo ndo hiyo nini, R, the radius vector or R. So if I cross and multiply here, my NR now is just going to be equal to R times sine of delta theta. But hiki kipande RS nilichokikata hapa ni kidogo sana. So delta S approach 0. Lakini pia delta theta hii angle pia maana ni ndogo na yenyewe na approach 0. So now the limiting value of sine of delta theta as delta theta approach 0 ni nani?
ni delta theta. Kwa delta theta ikiapproach 0, sine of delta theta inakuwa approximately equal to delta theta. Kwa hiyo NR sasa itakuwa ni sasa na R, so badala ya sin delta theta, sababu delta theta na approach 0 itakuwa R times delta theta. Kwa hiyo urefu hapa now ni R times delta theta. There. So OS na yenyewe ni radius vector R. Sasa umeona NS ni kipande cha OS. So anyways, by the way ni muhimu pia kusema kwamba kwa sababu delta theta ina approach 0, manake OR na OS zitakuwa almost sawa. Zote zitakuwa R. Kwa hiyo NS sasa ni kipande cha OS. So kama ambavyo kipande cha AB ambao urefu wa AB si ulikuwa S, kipande cha AB ni RS ambacho tumesema urefu wake ni delta S. Basi kipande cha OS NS urefu wake utakuwa delta R kwa sababu OS yenyewe ni R. So hii ni delta R. Now because delta S approach 0, it means hii RS ikiwa ndogo, it means it's almost going to be a straight line. So it means we are going to have a right angle triangle NRS like this. NR ndo tumesema ni R delta theta, alafu NS tumesema ni delta R. So RS tumesema ni delta S. So kwa sababu ni ndogo ndo hivyo inakuwa kama right angled triangle. So now by Pythagoras theorem from hii triangle NRS, by Pythagoras theorem taona kwamba delta R squared jumlisha R delta theta squared ni sawa na delta S squared. So hii itakuwa ni delta R squared jumlisha R squared delta theta squared ni sawa na delta S squared. Kwa hiyo nagawanya kwa delta theta squared everywhere. Kwa hiyo nitaona kwamba delta S squared over delta theta squared ni sawa na R squared jumlisha delta R squared over delta theta squared. So nikiweka square root both side huku na huku like this, huku itabaki delta S over delta theta ni sawa na the square root of R squared plus delta R over delta theta squared like this. So now since tushasema delta theta approach 0, basi itakuwa tu ni ds kwa sababu itakuwa limiting value. Nikiweka huku limiting value as delta theta approach 0 na huku pia limiting value as delta theta approach 0, kwa itakuwa ds d theta sawa na R squared plus dr d theta squared. So times by d theta huku na huku, you can see that ds itakuwa sawa na R squared plus dr d theta squared times d theta. So I'm going to integrate both sides huku na huku. So integrate upande wa huku nabaki na s ni sawa na the integral of the square root of R squared plus dr d theta
squared d theta. So from theta is equal to mpaka theta is equal to, tutakuja kwenye swali kwenye mchoro ule wetu wa awali. So you can see A ilikuwa at theta is equal to alpha, alafu B ilikuwa at theta equals to beta. Kwa hiyo sasa itakuwa ni from theta equals to alpha mpaka theta equals to beta. Kwa hiyo sasa ndo formula ya length of an arc, kwa sababu S, umeona S ni length of the arc AB. Kwa hiyo hii ni formula sasa ya length of the arc in polar coordinates, ndo hii hapa. Na hii formula nao tutaitumia kufanya examples. So tuende kwenye example sasa. Example 1. Anasema find the length of an arc of the curve given by r is equal to a cos theta, where a is constant, theta ranges from 0 to 2 pi. So tumesema s ni sawa na theta equals to alpha mpaka theta equals to beta r square plus dr d theta squared integrate with respect to theta. So r ni hiyo a cos theta, manake r squared sasa itakuwa ni a squared cos squared theta. So nikidifferentiate r with respect to theta napata nini? A ni constant, iache nje. Ukidifferentiate cos theta unapata negative sin theta. Kwa hiyo dr now d theta squared itakuwa ni sana a squared sin square theta. So square of negative ni positive there. So hii naiweka hapa na hii naiweka hapa. So alpha now itakuwa ni 0 hii hapa, then beta itakuwa ni nini? 2 pi. Yes, ni sawa integrate from 0 to 2 pi the square root of a square cos square theta plus a squared sin square theta with respect to theta. So tuanje a squared there. We're going to integrate from 0 to 2 pi the square root of a squared. So we have cos square theta plus sin square theta with respect to theta. So cos square plus sin square ni 1. Kwa hiyo itakuwa ni integrate from 0 to 2 pi the square root of a squared d theta. The square root of a squared is a is constant, itoe nje. Kwa itakuwa ni a integrate from 0 to 2 pi d theta. So itakuwa ni a theta from 0 to 2 pi. So itakuwa ni a ukiingiza limits of integration of 2 pi minus 0. So final answer itakuwa ni 2a pi. So you can see that for the length of the arc is sawa na 2a pi. So this was example 1. Let's now see example 2. So this is example 2. So anasema find the length of an arc of the curve given by huyu r is equal to cos theta plus sin theta, where theta ranges from 0 to pi over 4. So we know that s integrate from alpha to beta r squared plus dr d theta squared times d theta. So my r now is cos theta plus sin theta. So r squared now maana ni square huyu itakuwa ni sawa na cos squared theta plus 2 cos theta sin theta plus sin squared theta, ambayo ni sawa na nini? Sawa na 1 plus 2 cos theta sin theta, kwa sababu sin square theta plus cos square theta ni 1. So r ni huyu cos theta plus sin theta.
So tumeona r squared ni 1 plus 2 cos theta sin theta. So dr now d theta ni sasa nini? Ukidifferentiate cos with respect to theta unapata negative sin theta, alafu ukidifferentiate sin unapata cos theta. So dr d theta ni sasa na cos theta minus sin theta. So nikisquare both side huku na huku, my dr d theta now squared itakuwa ni sasa na cos squared theta minus 2 cos theta sin theta plus sin squared theta, ambao cos squared theta plus sin squared theta ni 1. Kwa hiyo huyu dr d theta squared ni sasa na 1 minus 2 cos theta sin theta. So umeona hizi mbili nazijumlisha, so upande wa huku nakuwa na r square plus dr d theta squared, alafu upande wa huku huyu na huyu anaondoka, 1 plus 1 is 2. Kwa hiyo tumeona kwamba ina kesi ya r square plus dr d theta squared is sana 2. So tuna integrate from from alpha to beta, huyu r square plus dr d theta squared with respect to theta. Sasa humu ndani tuna 2, alpha na beta je? Alpha ni 0 na beta ni pi over 4. So alpha is equal to 0 and beta is pi over 4. So manake hii tutakuwa tuna integrate sasa from 0 to pi over 4 the square root of 2 d theta. So tuanje the square root of 2, tuna integrate from 0 to pi over 4 d theta. So integrate d theta unapata theta. So inakuwa ni s sasa na square root of 2 theta from 0 to pi over 4, ambayo itakuwa sasa na square root of 2 kiingiza limits of integration pi over 4 minus 0. So finally s ni sasa na the square root of 2 pi over 4. So kwa swali letu la pili now, the length of the arc itakuwa ni pi the square root of 2 over 4. Let me say see you in the next tutorial.